হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল। আৰু সেয়েহে বিকে ব্লগছৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়ামলৈ। গতিকে বলক সকলোৱে একেলগে উপভোগ কৰোঁ গুৱাহাটী প্লেনেটৰিয়াম। কি আছে তাতে চাওঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ। আৰু মই কাছাৰী যোৱা গাড়ীত উঠি ল'লোঁ এতিয়া। কাছাৰীলৈকে যাম প্ৰথম। কাছাৰীৰ পৰা প্লেনেটৰিয়াম অকণমান জেগা, তো সেইখিনি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাম। আৰু এয়া ইফালো মালিগাঁও, আৰু মালিগাঁও পালে জানেই মালিগাঁৱত কি অৱস্থা। মেইনলি জামৰ কাৰণে মানুহৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। এয়া চাওক জাম, কিমান ট্ৰেফিক জাম ইয়াতে। দলংখন হোৱা নাই কাৰণে জাম, বিৰাট জাম এতিয়া মই কাছাৰী আহি পালোঁ। কাছাৰীত গাড়ীৰ পৰা নামিছোঁ। বৰ্তমান গৈ আছোঁ কাছাৰীৰ ফালে, কাছাৰী দি। আৰু এইফালে হৈছে এইখন জৰ্জ খেলপথাৰ। এইফালে বৰ্তমান আহি পালোঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। আহি পালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ প্লেনেটৰিয়ামৰ ফালে। হাইকোৰ্টৰ কাষেদি এইটো ৰাস্তাইদি যায়, তো এইটো ৰাস্তাইদি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু এইটো আজি এটা বিৰাট ধামাকা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে গম পাব তাত কি দেখায়, সকলোবিলাক দেখাবৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ। আৰু এইটোৱে হৈছে গুৱাহাটী কাৰাখাৰ গৃহ। এতিয়া সোমাই গৈছোঁ, প্লেনেটৰিয়ামৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ বৰ্তমান মই। আৰু চাব পাৰে ইয়াৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। একদম গুৱাহাটী লতাশিল খেলপথাৰৰ একদম সন্মুখতে আছে এইখন। তো ইয়াত আহিছোঁ, তো ইয়াৰ পৰা দেখাই আছোঁ কেনেকৈ টিকট কি ছিষ্টেম আছে, গোটেইবিলাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এয়া হৈছে সময়সূচী। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ইয়াত দেখুওৱা হয়। আৰু ইয়াত চাওক মাত্ৰ 135 ছিটহে কেপাচিটি ইয়াতে। মই এই ধাৰাকা গৃহৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, ঘৰটোৰ চাৰিওফালে। তো এনেকুৱা পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া, একদম ফুল পুতি বঢ়িয়াকৈ থৈ দিছে। আৰু এইফালে হৈছে এইটো খ্ৰীষ্টান বস্তি, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যোৱা ৰাস্তা। এইটো পিছফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিচেই ওচৰতে আছে এইটো। তো খুব ধুনীয়া। আৰু এইফালে এইটো খ্ৰীষ্টান বস্তি। আৰু এইফালে লতাশিল, সেইখন সন্মুখত লতাশিল খেলপথাৰ আছে। আৰু এয়া চাওক কোনোবা স্কুলৰ পৰা আহিছে এইবিলাক, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে লৈ আনিছে, এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এইবিলাক। তো ভাল লাগিল দেখি পেলাই। আৰু এইফালে ময়ো এয়া টিকট কাটি ল'লোঁ। এতিয়া বৰ্তমান টিকট কাটি এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাম। আৰু টিকটটো লৈ ল'লোঁ। ঠিক টিকট কাটি ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ। আৰু সেইটোৱে হৈছে এয়া কৰি ল'লোঁ মই। এতিয়া খালি যাব পাৰি পৰা ফুল কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বিশেষ কথা নকওঁ, এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ সৌৰজগতৰ সকলোবিলাক গ্ৰহৰ জন্ম, উৎপত্তি বা পৃথিৱীৰ জন্ম কেনেকৈ হ'ল, সকলোবিলাক ইয়াত দেখাব। তো সকলোবিলাক আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। তেতিয়া গম পাব কেনেকৈ কি হৈছিলে, আমাৰ পৃথিৱীৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিলে, বা বেলেগ গ্ৰহবিলাকৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিলে। প্লাছ এটা বস্তু চাই ভাল লাগিলে ইয়াত, মানে কি ইয়াত চাওক আমাৰ জাপিটো, আমাৰ অসমীয়াৰ গৌৰৱ ফুলাম জাপিটো তেওঁলোকে কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখাইছে। তো সেইটো আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। যা হওক, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এনজয় কৰক। With a distance of some 1,500 light years, inside which new stars are being born. Beyond glowing, elliptical. But where did these galaxies come from? The standard theory, our universe sprang into existence around 13.7 billion, devouring smaller galaxies and leftover gas. Our home galaxy, Milky Way, was formed. Sizzling destination. But we will reach it in seconds. By anything imaginable, the sun is enormous. With a diameter of 1,400,000 kilometers and a mass 330,000 times greater than Earth. Deep inside the sun, hydrogen is fused into helium at a temperature of 15 million degrees Celsius. As a result, enormous amounts of energy flood outward.
The sun's surface is a turbulent sea of hot ionized gases. The tops of huge convection cells find darker regions called sunspots. From such places, powerful flares erupt, bathing space with deadly ultraviolet and X radiation. In addition, torrents of particles in coronal mass ejections blast outward across the solar system. Our sun can be a violent place indeed. From such solar tantrums by an invisible magnetic field, subduing them into hauntingly beautiful displays of the northern and southern lights. Long ranges of mountains thrust upward, some with peaks that soar to over 5,000 meters. Elsewhere, we find vast plains where molten lava welled up from the moon's interior, flooded the lunar lowlands, and ultimately froze in place. Someday, humans will return, perhaps to pave the way for the first cities to be built on another world. Barely larger than our moon, tiny Mercury hugs the solar glare. Its surface also displays cliffs that break the landscape for hundreds of kilometers, and a giant impact where an asteroid crashed billions of years ago, enshrouded in silvery clouds. In Greek and Roman mythology, this was the goddess of love. But while beautiful, Venus's surface from their landing sites, before quickly succumbing to the intense heat and pressure. From a safer distance, the U.S. spacecraft Magellan used powerful radar to pierce Venus's veil. Could enormous volcanoes still belch fire and sulfurous lie in their path? Virtually clear, and reveals that Mars, while barely half the size of Earth, nonetheless boasts an amazing array of natural wonders. From high above, we peer down on a quartet of ancient, extinct volcanoes. From Portugal to Moscow, or span the United States from New York to California. Today, Mars is colder on average than Antarctica and drier than the Sahara. Yet, the recent discovery of dark streaks on mountain, crater, and canyon slopes points to seasonal flows of salt water on the surface of Mars. Furthermore, 3 billion years ago, when its giant volcanoes were active, Mars likely had a thicker, warmer atmosphere that allowed ice, now locked beneath its surface, to flow as rivers and pool in lakes and seas. Today, tracks in the soil don't show evidence of dune buggies driven by teenaged Martians, but rather robot spacecraft from Earth. They prowl the Martian landscape looking for conditions that might have been conducive to life in Mars's ancient past. Their human creators may someday follow. Could have blasted rocks from Mars that contained life and rocketed them to Earth. In short, could we fall between the white and multicolored clouds?
jet streams streak at speeds of up to 3 years. While Earth has but one moon, heating what lies beneath. The molten interior erupts through cracks in the surface and explodes into the near mosaic of cracked ice. Below lies a worldwide ocean, possibly rich with organic molecules. Like Jupiter, Saturn is a gas giant planet. Whirling around Saturn at blurring speeds of up to 85,000 leagues is Titan, a smog-shrouded world, more like a planet than a moon, with 2.5 times as much atmosphere as 10 kilometers from the Sun. It also has a set of rings, but on its side, as it slowly lumbers around the distant Sun. Among Uranus's family of 27 now, in less than a quarter of a century, we have discovered over 2,000 planets in orbit around other stars. A planet not too unlike the Earth, in orbit around a star like our Sun. A planet inhabited by beings who, like us, have built great instruments, radio telescopes that can search out greetings sent from the stars. Beings who, like us, look up at a starry sky and wonder if they are alone. চাই ওলাই আহিলোঁ ভিতৰৰ পৰা আৰু ঘৰলৈ যাম বাৰু। আগতে এইটো খুব ধুনীয়া এটা মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ, চাব পাৰে এইটো। আৰু এই ভিডিঅ'টো আজিলৈ মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।